Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So today's video is all about get ready with me in Singapore. ನಾನು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಮೇಕಪ್ನ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳೋಣ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ. ಸೇಮ್ ನಾನು ಮೇಕಪ್ಪಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ರೊಟೀನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಶಲ್ ವಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್? ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಸ್ಕಿನ್ನ ಪ್ರೆಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೋನಿ ಮೋಲಿ ಟೋನರ್ followed by Hourglass Serum by Hyphen, followed by Hyphen Moisturizer. On top of that, it is sunscreen from Hyphen. So, one tip ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಸೋ ಮೆನಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನೆಸೆಸರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರೆಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಗುಡ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅರೌಂಡ್ ಲೈಕ್ 30 to 40 seconds. And I would suggest to use this hand fan meanwhile. So please make sure you are using hand fan or just letting your skin dry for 30 to 40 seconds so that by then all the products will be absorbed. So this is also very important for people who are having chappy dry lips. Skin prep ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ immediate ಆಗಿ you are supposed to apply a good lip balm. This is one among that I've used till date. Hyphen ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ and you've got many flavors also in this. So ಇದನ್ನ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲಿಪ್ಸ್ನ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಬೈ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನು ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಐ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಹೆವಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಈವನ್ ದ ಕನ್ಸೀಲರ್. I will go with very minimal like BB cream or a good compact will do the job. I don't know because of weather or water or maybe because it is too humid, I've got this little bumps on my face, all over my face. So I'm using a tad bit concealer from Too Faced, and this is in the shade Natural Beige. Very little, just to cover the dark circles and around my mouth area and here near the nose, and very little on my forehead. Ishte saakagutte if at all your face is clear. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, you don't have to like to overdo your foundation, concealer or compact. ಇದೆಲ್ಲ overdo ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ my suggestion is go for a good skin care routine first. ಆಮೇಲೆ use very minimal maybe BB cream or concealer like what I showed now, which has good coverage. A very little concealer that should do the job. ಯಾಕಂದರೆ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಎಟ್ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಥವಾ ನಾವು ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಫೇಸ್, ಎಂಥದೇ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ ಕೇಕಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಲ್. ಸಿ, not to forget the neck area. Just drag ಮಾಡಿ with the leftover. That should be sufficient. My next product is liquid blush from
nude stick. So so just very little, just do that, and just to give that flash look. ಸೊ ನಾನು ಹುಡಾ ಬ್ಯೂಟಿ ಅವ್ರದ್ದು ಲೂಸ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ ಐ, ಅರೌಂಡ್ ಮೌತ್, ಏನಂದ್ರೆ ಬೈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೂಸ್ ಪೌಡರ್ ಶೆಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬೇಗ ಅನ್ನೋದು. With this, so I've set it with this Huda Beauty loose powder, and this is in the shade Banana Bread. I'm using a little bit of powder blush just because I said I love blush annadikoskara. You can easily skip this step because now agle liquid blush use ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ. If you guys are fond of blush like me, you can quickly give 2 dabs of powder blush. So let me set my brow now. So to set my brow, I am using Anastasia brow powder in the shade Ebony. Okay, so angular brush ತಗೊಳ್ಬೇಕು. I hope you guys can see. Angular brush, just filling. ನನಗೆ ಈ ಹೈ ಎಡ್ಜಸಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಬಟ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಅ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲುಕ್ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಅ ಗುಡ್ ಶೇಪ್ ಅಷ್ಟೇ. And only if required you can do some extra filling if at all you guys have very minimal brows andre matra. Okay, so just keeping it natural. Next I'm using kohl pencil from Rene. I really have to comment on this kohl pencil. Eshtu smooth agi glide agutte. It is smudge proof and it is long lasting. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಪಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ನಿಮ್ಮ ಫಿಂಗರು ಮೇಕಪ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನತ್ತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಯೋರ್ ಲಿಪ್, ಗ್ಲೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ, and here you go. So next step is mascara. I somehow love this mascara drugstore brand, Swiss Beauty though. So this has got 2 types in it. One is for the length and the other one is for the volume. So I usually prefer using the length part because ನಂಗೆ volume ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. So usually when you are using mascara, please do this. From top and 2 strokes from bottom. You're done. Again the same here. 1 stroke from the top and 2 steps from the bottom. Ta-da! And you're done. Okay. So when you are doing lipstick, you quickly have to dab the lip balm from your lips. So I am lining my lips now. As quick as that. So lip line aadmele, make sure you fill in the lips completely using the same pencil. So this pencil and shade is my
ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫಾರ್ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಶೇಡ್ ಚಿಕೋರಿ. Liquid lipstick from Milani. This is a lifesaver project when it is humid outside or when you want your makeup to stay for long. Today, this is Urban Decay All Nighter. Just 2 spray will do the job. Yes. So by now you guys know, whenever you use anything in liquid form, you should let it set for 30 to 40 seconds. Meanwhile, please use hand fan for better result. Okay. Ta-da! And I'm done. So by now you guys know, whenever you use anything in liquid form, you should let it set for 30 to 40 seconds. Meanwhile, please use hand fan for better result. Ta-da! And I'm done.